Na ndugu mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, natumai kuwa upo mzima, upo boheri wa hamsa wa 20. Leo ikiwa ni siku ya 20 ya mwezi wa Desemba mwaka ni wa 2023, na ikiwa ni siku au ni mwezi wa shamra za hapa kule. Na mtazamaji, na kurai kwamba uketi papo ulipo na nikukaribishe kwenye meza ya habari, maana unavyoona mapochopocho yapo hapa yanavuka moshi na harufu ni nzuri, inanukia kweli kweli. Na karibu kwenye meza ya habari ukisomewa nami kaka MLUMBI. Na sasa imebainika wazi serikali imeshakwisha anzisha kuwekeza akiba ya Wakenya wanaochukua mkopo kwa hazina almaarufu kama hasla ili wavune riba, na Wakenya wote wameumbwa kuweza kujitahidi katika kuwekeza katika shirika la RBA ili wanapostaafu au kupata au katika maisha yao ya uzeeni pesa hizo ambazo zimewekezwa zitaweza kuwasaidia. Na RBA imezinduliwa leo pale Huduma, viongozi husika wakihudhuria hafla hiyo, na mwanahabari wetu Michael Sifuna Kongoea akikwangura habari hizo kwa kina. Tuko huku kwa samba na sasa tunavukuzwa sambani, tukaambiwa samba si yetu. Hata huyu aliambiwa ni mwenye samba, atumunjui, hata kumuona atumuoni. Na sanga samba moja iko na taitondi mbili, mwenyewe wako na taitondi yake, hiyo ingine ilitoka wapi? Watu warandi watuambia waseme ili. Na mpenzi mtazamaji, kunradhi, hizo habari tutakuwa tukiletea moja kwa moja zitakapokuwa tayari. Na tukiendelea na habari ni kwamba familia moja ya mzee Bosilio Njagi kutoka katika kijiji cha Kiereni, eneo bunge la Igamba Ng'ombe katika kaunti ya Tharaka Nithi, inaishi kwa hofu ya kuweza kuhamishwa kutoka kwa shamba wanalokuwa wakiishi la ekari 1.5, na hii ni baada ya jamaa mmoja kujitokeza na hatimiliki nyingine ya shamba hilo. Na ingawa Bosilio Njagi pamoja na familia yake wameishi hapo kwa zaidi ya miaka 50 wakiwa na hatimiliki ya shamba hili, familia yake ya watu takriban 40 huenda ikaachwa bila makao kufuatia utata ulioibuka. Tuko huku kwa samba na sasa tunavukuzwa sambani, tukaambiwa samba si yetu. Hata huyu aliambiwa ni mwenye samba, atumunjui, hata kumuona atumuoni. Na sanga samba moja iko na taitondi mbili, mwenyewe wako na taitondi yake, hiyo ingine ilitoka wapi? Watu warandi watuambia waseme ilitoka wapi? Sasa hii samba yetu inataka kuenda sababu hii samba yetu inataka kuchukua sababu hakuna mimi sisi kuenda shule. Samba yetu inachukua ni watu na watu hiyo watu majui tutaenda shule sisi. Sasa tunaomba tusaidiwe na serikali. Manaenda kutekeleza maratasi ya mashule hiyo samba yetu, na tuko na miaka mingi huko kwa samba. Huku tuko na kaburi 4 ya watu wetu. Mmoja ni brother wangu, ako na watu 6 na mimi niko na watu 7. Na sasa ninashindwa tunaipunguzwa tuende wapi? Kwa hivyo naomba serikali itusaidie sana. Nikuse na haraka sana. Ione ataliko iko huko kwetu. Tuko hata. Hii familia inachukuliwa advantage sababu wanjasoma, ndio wanafanyiwa mambo ile, sababu hata wakiambiwa kitu hawatanjua, hata saini wanaweka wanjui. Sasa naomba serikali kutoka Kendeke, Muthomi Njoke, Mgetonga Mugwara na pato saidieni familia, sababu sisi manjirani tumewasaidia mpaka tumeshindwa tutafanya nini, sababu hata wakifukuzwa hawana mahali pa kwenda. Tuko huku kwa samba na sasa tunavukuzwa sambani, tukaambiwa samba si yetu. Hata huyu aliambiwa ni mwenye samba, atumunjui, hata kumuona atumuoni. Na mtazamaji, zaidi ya mashirika yasiyokuwa kiserikali 8,000 yako hatarini kuweza kuvunjiliwa mbali na bodi ya uratibu wa mashirika hayo baada ya kushindwa kuweza kuwasilisha ripoti zao za kifedha. Na akizungumza wakati wa mkutano wa mkuu wa utoaji wa vyeti, mkurugenzi mtendaji wa bodi isiyo ya kiserikali Mtuma Kanata anasema bodi hiyo ilitoa ilani kwa wiki 3
kwa mashirika husika kuweza kuwasilisha ripoti ya kifedha tarehe 14 Desemba mwaka huu, jambo ambalo hawajaweza kulitimiza. Tuhudumie wananchi, let us have humanity. Hii upusi ya kurokota 50, 100, 1000 nini, it will not take anywhere. After I'm gone, one day I'll go. Kenyans, generation to come will not remember me for the kind of car I was driving, for the amount of money I had, but for the good I did for this country. That is what I'm calling for everybody, requesting and asking and directing every police officer to do. Let's serve our country. Let's ensure our country is safe and secure. Hiyo pusi ingine ya nini haitakupeleka popote, ni shida tu, utafungwa. Utashikwa na EACC. EACC wakati unashika wewe iko makamera hapa. Sasa unaanza kuweka inaitwa nini? Face mask ujifunike, unaanza kuweka goggles. Ni kwa sababu unajua umefanya makosa, ni aibu. Familia yako inakuona ati ulichukua shilingi 2000. It's embarrassing. It is ugly. Na zikiwa zimesalia siku chache za shamra za Krismasi na mwaka mpya, Wakenya wametakiwa kuweza kuwakumbuka mayatima na watoto wanaokabiliwa na changamoto za kimaumbile na msimu huu wa Krismasi. Na haya yanajiri huku wakazi wa kaunti ya Trans Nzoia wanaofanya biashara jijini Nairobi kuweza kuwatembelea watoto wasiojiweza mjini Kitale na kutoa auni mauana. Look at every child here. Every single minute of existence is painful, and it really breaks our hearts to see, to find that there are children out in places like these who have nothing on most occasions. These are children that needs our attention. May we be touched. Let's come here, support them in our little way, in the little way that we can. There is a universal call that we have to support those in need, and it's not just a suggestion. This is a commandment from our Almighty. It's a divine order from our God. That there are children out in places like these who have nothing on most occasions. These are children that needs our attention. May we be touched. Let's come here, support them in our little way, in the little way that we can. There is a universal call that we have to support those in need, and it's not just a suggestion. This is a commandment from our Almighty. Na mtazamaji, baada ya serikali kuu kuweza kupandisha hadhi mji wa Sankuri na kuwa kaunti ndogo na kuchapisha katika gazeti rasmi, vuta nikuvute sasa imeshuhudiwa kuhusu ni mji upi utakaokuwa ni mji mkuu au makao madogo ya kaunti hiyo ndogo. We as the people of Saga see as a denial of the highest order. Since independence, we've been in this jeopardize and a political gerrymandering from one family. We feel segregated under the Constitution, that our people are denied the rights, their constitutional rights, to get even legal identity cards. It is very miserable, very unfortunate for a Kenyan citizen to be a better Kenyan than the other. Tunatetea haki yetu kwa sababu Saga ni mji kuu, ni mji tena unapenda amani, ni mji ambayo huwezi ukadhulumiwa. In case ikitokea wazee wanaingilia na hiyo maneno huwezi ikaharibika. Kwa hivyo Saga ni mji kuu, huko mahali inaitwa Simbiri, ile ni uwanja ndogo, sio kama Saga. Tunatetea haki yetu kwa sababu Saga ni mji kuu, ni mji tena unapenda amani, ni mji ambayo huwezi ukadhulumiwa. In case ikitokea wazee wanaingilia na hiyo maneno huwezi ikaharibika. Kwa hivyo Saga
Na mtazamaji, waziri wa biashara Rebecca Miano ametoa wito kwa shirika la kutathmini ubora wa bidhaa nchini almaarufu kama KEBS kuweza kuhakikisha linatekeleza majukumu yake na kuweza kuwa wazi na kwa kiwango cha juu zaidi ili kukabiliana na uingizaji wa bidhaa gushi humu nchini. Na waziri Miano amesema hayo wakati wa mwenyekiti wa baraza la viwango vya nchini humu Peter Munyiri akistaafu na kuweza kuchukua hatamu za kuongoza kama kuhudumu balozi wa Kenya kule India. Today I call upon you to be the role model of all standards. Standards of dedication, standards of honesty, standards of teamwork, standards of excellence, standards of behavior. It is possible to enjoy your career and to work in your career without having a date on Kiambu Road, without ever interacting with people from Valley Road, without ever having a file with any disciplinary issue. And we are the people who have safeguarded this institution, is not even the army. Because if KEBS slept on their job and they allowed all manner of toxic things to pass through the borders at the port, even the army could not defend the institution. Kenya Bureau of Standards is looking to upgrade and modernize its laboratories, where Madam CS you have just been visiting, to become reference laboratories, not just in the region but throughout Africa. This step is crucial to ensuring that our standards and testing facilities are at the forefront of global advancements, fostering innovation and enhancing the competitiveness of our industries. Na maafisa wa usalama Nandi Mashariki wamenasa masanduku 33 ya pombe haramu katika store moja eneo la Kimaki, katika eneo la Himaki kwenye eneo bunge la Nandi Hills, zilizokuwa zinaaminika za mfanyabiashara mmoja mjini humo. Nataka niseme ya kwamba jambo la kwanza, biashara ya pombe sio haramu. Ila wale ambao wanauza pombe ambayo haina manufaa mazuri kwa mwili wa binadamu ama ina madhara, hiyo pombe hatuihitaji na hatuitaki. Ningetaka nipeane wito kwa wafanyabiashara hivi vileo, wauze tu pombe ambayo imedhibitishwa kwamba inafaa kutumika na binadamu ili wasiweke maisha ya wenzao katika hali hatari. Sisi tuko tayari kuendelea na kazi yetu ya kuweka usalama katika hii sub county. Tuko macho kabisa na tutaendelea operesheni hii mpaka tutahakikisha hakuna hii biashara ya pombe ya haramu katika hii area. Biashara ya pombe sio haramu. Ila wale ambao wanauza pombe ambayo haina manufaa mazuri kwa mwili wa binadamu ama ina madhara, hiyo pombe hatuihitaji na hatuitaki. Ningetaka nipeane wito kwa wafanyabiashara hivi vileo, wauze tu pombe ambayo imedhibitishwa kwamba inafaa kutumika na binadamu ili wasiweke maisha ya wenzao katika hali hatari. Sisi tuko tayari kuendelea na kazi yetu ya kuweka usalama katika hii sub county. Tuko macho kabisa na tutaendelea operesheni hii mpaka tutahakikisha hakuna hii biashara ya pombe ya haramu katika hii area. Na mtazamaji, muungano wa wanapatholojia na wahudumu wa makafani au kule mochari humu nchini umetaka bunge kuweza kutunga sheria na kuweza kuidhinisha Wakenya kupeana viungo vyao vya mwili kwa hiari ili kupunguza visa vya wizi vya viungo. Na akizungumza baada ya mkutano jijini Nakuru, msimamizi wa hospitali ya rufaa Nakuru Daktari James Waweru amesema kwamba hospitali ya rufaa kwamba sheria hiyo itasaidia pakubwa pa kuweza kupunguza safari za kutoka nje za nchi ili kuweza kupata matibabu. Organ donation is something that you do, is something you commit to before you die. While you have sound mind and you understand what you're doing. But that is now the kind of space I'm trying to encourage this team to explore and share with the other countries how they do it. Because it is, the issue of somebody having to travel all the way to India for an organ donation while you have all these organs here.
I think that is something that we need to think about. Organ donations, body donations, because doctors have to learn, we can start going towards that line so that we don't have so many bodies being disposed. Rather, they can be donated to be used in medical. I'm trying to encourage this team to explore and share with the other countries how they do it. Because it is, the issue of somebody having to travel all the way to India for an organ donation while you have all these organs here. I think that is something that we need to think about. Na wafugaji katika kaunti ya Kajiado wanaitaka serikali kuanzisha utafiti wa kisayansi kuhusu namna ya kuweza kuangamiza magugu aina ya ipomia ambayo imezidi kuenea kwa kasi na kuweza kuwa kero katika maeneo hayo ya kuweza wanadai kwamba magugu hayo, mpenzi mtazamaji, yanaweza kuwa ni kero kwa sababu yanamaliza malisho yao ya mifugo. Baba kula mzuri na mbuzi hakuna kula mzuri, nyasi hakuna sababu rubeni hiyo kiangazi amechukua ng'ombe yote, nimebaki na ng'ombe 2. Sasa baada ya hiyo ng'ombe 2 mvua kanyesha. Sasa tukapata changamoto mwingine ya hii majani. Saa hii hakuna mahali hata hiyo ng'ombe anaanza kula nyasi. Maana majani imeingia kila mahali. Sasa hii hakuna nyasi kabisa. Najaribu kung'oa. Uking'oa baada siku kadhaa inamea tena. Ni kama hii mimea haikufi na imetapaka kila pahali. Watu wamejaribu lakini imekataa kuisha. Ikikuwa kubwa sana nyasi yanamaliza. Haisi tena nyasi yamea sababu iko na hiyo shida hiyo rubeni hiyo iko na shida sana. Maji yake iko na nguvu sana hiyo majani. Anamaliza hiyo majani ya ng'ombe. Kama hizi chui, fisi, nyoka imekuwa mingi kwa sababu inajificha katika hizi majani. Naomba pia ile kazi mtaani. Badala watu waende hiyo kazi mtaani, naomba serikali kuu pamoja na kaunti waajiri wa mama pamoja na vijana wang'oe. Waichukue laboratory waangalie kama kuna njia ambayo itafanyika iuliwe, maana inamea kwa haraka, inasambaa kwa wingi. Kwa hivyo tunaomba serikali itafutie usaidizi wowote ile inawezekana ya kisayansi na ya usaidizi ile yote ambayo itawezekana, maana kitu imekuwa janga. Na wafanyabiashara waliobomolewa biashara zao katikati mwa jiji la Mombasa leo hii wamefanya maandamano nje ya mahakama ya Mombasa wakitaka haki. Na wafanyabiashara hao wanadai walipata hasara ya mamilioni ya pesa baada ya mali yao kubomolewa usiku wa kuamkia sherehe ya Jamhuri. Niko na watoto wanaenda shule, hata leo hii niko na wajukuu na watukuu. Sasa wenzangu, nitatafuta kazi wapi? Ndio nimeuliza. Vitu vyangu zimechukuliwa. Sasa vitu zangu zote zimebomolewa. Mahali nilikuwa naeka ngasi zangu zikaimbiwa, nilikuwa naeka turee 10 za mayai, naeka masufuria, michere, mpaka maziwa zote zikafunikwa. Nikirauka siku hii nyingine hakuna kazi sasa. Hivi niulize, katika hiyo hali ambayo imetendeka pale, hanategemea hasa fantalipa na nini? Kama hataki kwenda hasara. Kwa hivyo, kama hata ingililia kati, naona hata havina haja hata mwakani kwenda kupiga kura tena. Sisi tutalala pale usiku, mchana, tutakula pale, hatuna sikukuu, hatuna mwaka mpya mpaka tupate haki yetu. Mtu hawezi funjiwa nyumba na amepewa risi. Kwa hivyo waziri, take responsible, hiyo risi mlipe. So today tunasema Mahindi must go. Mahindi must go. Mahindi must go. Yes, kwa sababu ameshindwa kudhibiti wafanyikazi ambao wanafanya kazi chini yake. Wanafanya dhuluma dhidi ya mwananchi. Vitu zangu zote zimebomolewa. Mahali nilikuwa naeka ngasi zangu zikaimbiwa, nilikuwa naeka turee 10 za mayai, naeka masufuria, michere, mpaka maziwa zote zikafunikwa. Nikirauka siku hii nyingine hakuna kazi sasa. Hivi niulize, katika hiyo hali ambayo imetendeka pale, hanategemea hasa fantalipa na nini? Kama hataki kwenda hasara. Kwa hivyo, kama hata ingililia kati, naona hata havina haja hata mwakani kwenda kupiga kura tena.
Na mtazamaji, polisi katika kaunti ya Turkana wamefanikiwa kuweza kuwakamata au kuwatia mbaroni wezi wanne waliomuibia mfanyabiashara mmoja shilingi 300,000 katika dakika chache tu baada ya kutoka katika benki moja mjini Lodwar. So nika suspect haraka sana hii gari yenye iko nyuma yangu ina reverse ndio imenipora. Nikaifuata nikipiga simu kwa ofisi ya polisi kwa sababu kuna mapolisi wengi tunajuana nao. Nikawapigia simu nikasema mimi nimeporwa na gari yenye imenipora pesa, ninaifuata. Mkimbie mniokoe ama mpige simu pale mbele kwa roadblock wafunge hiyo gari isipite. These suspects are claiming to have come from Nairobi yesterday, which we are doubting. They must have some connection within this town. We have DCI personnel led by the DCIO will take over the matter to investigate and interrogate them thoroughly so that we get to the bottom line of this. Nikipiga simu kwa ofisi ya polisi kwa sababu kuna mapolisi wengi tunajuana nao. Nikawapigia simu nikasema mimi nimeporwa na gari yenye imenipora pesa, ninaifuata. Mkimbie mniokoe ama mpige simu pale mbele kwa roadblock wafunge hiyo gari isipite. Na mpenzi mtazamaji, gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki amesema ongezeko la ukusanyaji ushuru katika kaunti hiyo limefanikishwa na mbinu za kuweza kuzuia ufisadi na vile vile kuweza kurahihisha njia za ukusanyaji ya mapato katika kaunti hiyo. Tharaka Nithi is on a growth trajectory. Where we are at the moment and where we were in 2013, we are totally a different county, because from gross domestic product of about around 30 billion, now we are about 99 billion, thereabouts. It means that our people really have increased the income that they have in their pockets. This is contributed to the fact that our people have opportunities because of the devolved system of governance. They have more opportunities in agriculture and in trade, and improving infrastructure in both trade and communication has enabled our people to work more and be able to earn. Na serikali ya kaunti ya Kilifi imekubaliana na madaktari kuweza kusitisha mgomo uliokuwa umepangwa kuanza leo. Na gavana wa kaunti hiyo Gideon Mung'aro aliongoza mkutano wa viongozi wa madaktari hao, ambapo mapatano yalifanikiwa na kuwa madaktari 101 watapandishwa vyeo na pia kuwapa mkopo wa gari na nyumba. And today we have the bone of contention or promotion of job groups. People who are job group J and G have now moved to N. Isn't it? That's No. From M to N. Yeah. And then we have those who are 96 doctors who are moved from job group N to P and P to Q. Kwa hayo kuna mingi ambayo tumejadiliana, yote yako katika hii tunaita return to work formula. Kwa madaktari wetu ningependa kuwasihi, tumeelewana, mambo yote tumeelewana hapa ni mambo ambaye itakuwa muhimu kwenu, it's of importance, na ni mambo ambaye ningependa kusema tumejadiliana, hakuna pali kuna daktari ameumia. Angalau wale ambao hata kama hawajashughulikiwa sahi venye
His Excellency the Governor amesema Na mpenzi mtazamaji, mali yenye thamani ya mamilioni ya fedha imeharibika baada ya boti iliyokuwa ikisafirisha bidhaa ikiwemo mchele, sukari na maharagwe kuzama kwenye dimbwi la maji eneo la Gamba, barabara kuu ya Lamu Wito kule Gasen. Mambo imekuwa magumu kwa mwananchi wa kawaida, haswa watu wa Lamu. Kule petroli ni shilingi 300 kwa sasa. Hospitali hakuna rifaro, kukuwa na magonjwa ambaye yanahitaji mambo ya level 5 hapa Lamu ni shida. Kwa hivyo sisi tunalaumu serikali kwa sababu hii barabara haijamaliza miaka 2 kutoka itengezwe. Kule petroli ni shilingi 300 kwa sasa. Hospitali hakuna rifaro, kukuwa na magonjwa ambaye yanahitaji mambo ya level 5 hapa Lamu ni shida. Kwa hivyo sisi tunalaumu serikali kwa sababu hii barabara haijamaliza miaka. Na mtazamaji, seneta wa Busia Okiya Omtata sasa anadai kuwa anahofia usalama wake kwa kile anasema ni vitisho kutoka kwa Rais William Samoei Ruto kuhusu wanaopinga baadhi ya sera za serikali yake. Na Omtata amesema hayo katika kaunti ya Kisii alipokuwa amefika kutoa malalamishi yake katika mahakama ya kuhofia maisha yake. Mnajua nilipatiwa panga pale, nilipatiwa sword kubwa hivi. Kwani mnafikiri hiyo sword ni ya kukata mboga? Si ni ya kufyeka wakora hawa? Ndawafyeka kabisa. 16th Saturday, whereby he issued a death threat against me and other people who have gone to court and successfully challenged his basically nonsensical housing, so-called housing fund. I intend to go to IPOA. I intend to go to the police headquarters. As for Mr. Kazungu, I'm going to sue him here in Kisii for denying me public services for which I pay. All these things are there. And the fight we are having now is a fight over Chapter 12 to make sure that the public finances are protected, public assets are protected. Tunakuomba Rais uheshimu mahakama. Vile Wakenya waliheshimu wakati mahakama ilitoa uamuzi kwa kusema kwamba wewe ndio utakuwa rais wa Kenya. Usipoheshimu mahakama utakuwa unaweka nchi yetu katika hali ya Na mpenzi mtazamaji, hizo habari za Omtata matatani. Omtata anadai kuwa maisha yake yamo hatarini, ndizo habari ambazo zinaweza kukamilisha kigoda cha habari cha HSC awamu hii ya saa 3. Na mimi mpenzi mtazamaji nina kufu ya furaha kweli kweli, na unaona ninavyotabasamu, hiyo ni ishara kwamba ndani kuna furaha furifuri, ndani mishipa inapumua furaha, damu inacheka. Hivyo ndivyo nilivyo hapa mpenzi mtazamaji studioni, baada ya wewe kuweza kuungana nami hapo nilipoanza kusoma taarifa, na sasa nimefika katika awamu ya mwisho. Na mtazamaji wangu, wewe ni mtu wa muhimu zaidi. Wewe unanifanya, unanipiga pafya, unanipiga pamba ja papatu na kunifanya niwe mfurufu, tajiri wa furaha kweli kweli. Na vile vile nikaweza kuwashukuru sana wanahabari wenza, wanahabari wote ambao wamewezesha makala haya kufikia hapo ulipo, maana umejizatiti, umetia bidii sana ili taarifa hizi zikufikie hapo ulipo. Na mtazamaji, vile vile nikaweza kuwashukuru waelekezi wangu, na washukuru sana mafundi wa mtambo, maengineer wote ambao wamewezesha taarifa hizi zikufikie hapo ulipo. Maana mpenzi mtazamaji, siku zote tumesema kuwa mkono mmoja, kidole kimoja hakiwezi kuvunja chao. Na vile vile mpenzi mtazamaji, umefika ni wakati wa kuweza kutoka studioni. Lakini nikiondoka hapa mtazamaji, kabla sijakupa nukuu ya siku, itakuwa ni madhila. Na katika nukuu ya leo mtazamaji ni kwamba kama kufa ni mapumziko, kwa nini tunaogopa kifo? Kama kufa kwa kweli ni mapumziko, kwa nini tunaogopa kifo? Umetembea msibani siku moja, unasikia wachungaji wanasema pumzika kwa amani. Unawasikia watu wanasema pumzika kwa amani. Lakini je, kama kufa kwa kweli ni mapumziko, kwa nini tunaogopa kifo? Na mtazamaji, nitakupa mfano tu. Siku moja kwa mfano tuseme gavana wa kaunti ya Kakamega aitishe mkutano kule kwenye uga wa Bohongo Stadium, na waambie
awaambie watumishi wote wa Injili, wakiwemo makuhani, wakiwemo manabii, wakiwemo wachungaji, watu wote awaambieni njooni kwenye uga wa Buhungu. Lakini sasa hajawaambia kipi ambacho amewaitia. Amesema tu nina jambo muhimu nataka nizungumze nanyi. Utawaona makuhani wote wamefunga kola zao, utawaona manabii, utawaona wote watumishi wa Mungu wamebeba Biblia kubwa, wamekwenda kule kwenye uga wa Buhungu ili kuweza kumsikiliza bwana gavana. Alafu wanapofika kule, mpenzi mtazamaji, gavana anaamrisha, anasema sasa kila mmoja akaweze kulala chini. Mtazamaji, kisha bunduki zikaanza kufuatuliwa. Hapo ndipo utaona watu wakichana mbuga. Watachana mbuga kuliko kitu kingine chochote kile. Nipo tunasema kuwa hamna mtu ambaye hakuna mtu anatamani kifo. Kila mtu anatamani, anapenda maisha. Kwa hiyo mtazamaji, maisha ni ya thamani. Maisha ni kitu ambacho ni tajamala. Maisha ni tajamala, ni zawadi kutoka kwa Raufu Mwenyezi Mungu. Wabaadu wakatabahu fakir. Na yuka huku nikioweseka kiwanda wazimu. Daima dawamu niite kaka Mlumbi, mwanambe wa baba. Siku zote tukutane awamu ya saa 3 hapo kesho panapokuwa na majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Uwe na usiku mwema. Alamsiki.